This morning, Ave Mainta, I greet you in the wonderful name of Jesus. mira saludar vos en el nombre maravilloso In the de presence of the Jesús, Lord, en presência do There Senhor, is fullness of joy. tem plenitude de gozo. And this is the day E essa que é dia that the Lord has made. que o Senhor cria. So we're going to rejoice Pois nós vai and be regocijar glad in it. e alegrar em Ele. Saints of God, Santo nome de Deus, let us rise up this morning láganos lanta Ave and Mainta give Him all the glory, e dune glória, all the praise. ture alabanza. Because He alone is worthy this Pastora, morning. ta exalta digno Ave Mainta. Let us pray. Láganos ora. Father in heaven, Tata den cielo, we come before you nós está bem dilante bo. because you are the great I am. Pastor, botei gramita. You are the Alpha and the Omega, Botei alfa e the omega, beginning and the end. e comienzo e fim. And we thank you this morning, Lord, Nós agradecemos Ave Mainta, for the Senhor, Holy Spirit. para o Espírito Santo. Holy Spirit, Espírito Santo, you are so welcome in this place. Botasina bom venida no lugar. We thank you for your guidance. Nós agradecemos por We guiança, thank you for your protection. para a proteção, We thank you for your love. para o amor, We thank you for your mercy. para a We misericórdia, thank you for your grace. para a graça. Abba, Tata, Abba, Tata, how great thou art. com grande botão. Lord, we worship you this E morning. nós adoramos Ave We honor you Mainta. for who you are. Nós honramos para quem botar. At the name of Jesus, Em nome de Jesus, every knee shall bow. todo dia lo dobla. Every tongue shall confess Tu lenga lo confessar. that Jesus Christ Que is Jesus Lord. Cristo tá Senhor. Father, Tata, into your hands, dembo I mandan. leave this service this morning. Nós poner serviço Ave Mainta. Cover your pastor under the blood this morning. Cobre o pastor Bodi Sangue His Ave wife Mainta, sua and his esposa, family. sua família. We're asking you, God, release the angel of the Lord Nós pedindo Tata la ángel do Senhor. to encamp around them, Father. Campa rondinan. Lord, Senhor, may your perfect plan be established in their lives. que o plano perfeito seja estabelecido na Continue to use vida. them mightily, Father. E usa-nam maravilhosamente, We thank you for grandemente. the word you're going to give him today, Lord. Thank you pela palavra que o baduna na awe. A word of rhema. Palavra rema. Word to bring deliverance, Palavra que está trazendo To bring liberação, hope, esperança, salvation, salvação, healing, sanação. and most of all, Father, E mais que salvation. nada, salvação. Ask you, oh God, Nós está pedindo to Tata. use them, Lord, Usa-nam. in this end time. Dene tempo não As final a voice aqui. crying out, Voz que tas clama, saying, bisando. repent ye, for the kingdom of God is at hand. Repentir para o reino de Deus está cerca. The word of God said, Palavra de Deus está bisa. it is not by might, E não está para meio de poder, not by ni power, força, but it's by the Spirit of the pero living dor God. de Espírito de Deus vivo, Heavenly Father, Deus give celestial. us an urge Dona-nos urgência to cry out para exclamar. for the anointing É chão of the Holy de Ghost. Espírito Santo. Because the only the anointing Solamente é chão. that can break the Tá yokes. sunco por quebra We yugo. thank you, Father God, Nos this morning. agradecemos, Deus está And Lord, we come também. against every contrite spirit. E nos dá bem em conta de tu espírito contrário. We loose every stronghold this Nos dá morning. los qualquer atadura And we veementa. declare this E morning nos dá declarar that Jesus Christ que is Lord Jesucristo tá Senhor. over this church Arriba a igreja aqui. and over this nation. E arriba a nação Oh aqui. God, may your will be done. Deus, que a vontade May seja your assim. kingdom come. Que o reino Your vini. plans and purpose established. O plano e propósito seja Asking estabelecido. you, Father, Nos está pedindo, Tata. take control this Toma morning. e control a veementa. Breathe upon us once again. A labor se arriba nos Let viaja your mais. Shekinah glory come down among us today. E bocha cai na glória barra viaja mais Breathe arriba upon nos. us, O God. A labor se arriba nos. Restore unto us today, Lord, Restaurando nos. the joy of our E salvation. gozo de nos salvação. And I pray, God, this Mita morning, ora a veementa. every soul Com cada that alma. is in this place Que está aqui. would arise Lo lanta. and worship E God this adorar a morning. Deus. Worship God this morning. E Because adorar a Deus a He veementa. alone is worthy to be É praised. só da digno. We honor you this morning, Nos Father. honramos, Tata. Holy Spirit, Espírito Santo. take your rightful place. Toma o lugar correto. Touch, Toca. heal, Sana. deliver, Liberar. restore. Restaurar. And most of all, Lord, E mais que nada. let the unction of the Holy Ghost E chão do Espírito come Santo. down this morning, Baja a veementa. bringing change in lives, Trazendo cambio de vida. setting captive free. Lagando é cautivo tá Lord, we livre. come against every tormenting spirit this morning. Nos está vindo em conta de qualquer espírito que está atormentar. Minds,
en mente na and y body curva and spirit ni today. espiritu na We awi. declare today Nos está declara that you awi. are free. Ko abot a liber. Because where the Spirit of the Lord is, Pa sobra caminho do Espírito de There Deus is está liberty. em liberdade. so rise up Pues this morning lanta o mainta. and give God the glory E this de una morning. Dios de gloria. Worship Him. Adorei. God is here today. Deus está aqui awi. All you need to do is open your hearts, Abre vosso coração, open your spirits, vosso espírito. and let the Lord have E His laga way. Senhor hace su voluntad. Brothers and sisters, Rumanan. let go this morning. Let go this morning. Los ave mainta. And let God have His Pero way. laga Dios hace su For the voluntad. Spirit of the Lord is here. Espírito de Deus está aqui nang. I greet us online this morning. Kita saludas nan online ave May mainta. God bless Que you. Deus bendicionabo. Stay online. Queda aí nang. There is a word of hope for you. Tem palavra de esperança para Jesus Christ Jesucristo. is the same Está em mesmo yesterday, ayer, today, awe and e forever. para sempre. And Jesus E Christ Jesucristo is not dead. não está He morto. is alive. Está vivo. He is alive. Está He vivo. is alive. Está vivo. And in Jesus, E em Jesus there is victory. tem vitória. Saints of God, Santo nome de Deus. lift up the name of Jesus. Landa em nome de Jesus. Lift up His name this morning. Landa su nome, Because Ave His Mainta. name is Pa above sobra. every name. Su nombre está arriba tu We nombre. got the victory. Nós temos vitória. In the mighty name of Jesus, En el nombre poderoso de I Jesús, declare me está declarar that the kingdom of que el God reino de Dios is here. está aquí. Worship God. Adorar a Dios. In Jesus' En el name. nombre de Amen. Jesús. Amén. Aleluya. Adorar, Señor, Ave Mainta. Hallelujah. Let's praise the Lord this morning. Este mesmo ayer, He is the same yesterday, Ave today, y para sempre. and forever. Y para saber con? And you know why? Para ser eterno. Because He is Dios eternal. está Our God eterno. is eternal. E não está cambia. He will not change. E amor que te The impavo love that He has for you nunca lo cambia will tampoco. never change. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Suyo es el reino que no acabará. Oh, oh, oh. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Suyo es el reino que no acabará. Él es amor eterno. Es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Nos adora, Señor, pues es eterno, para siempre y siempre lo está. Y al final tu rostro yo veré, brillando más que el sol con su poder. Donde 1000 años son como un momento, respiro en majestad, glorioso Rey, glorioso Rey. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Que los santos se levanten y el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Que los santos se levanten, que los santos se levanten y el redimido ahora cante.
Nos adora Rey eterno, ave mainta. Nos adora Señor y Señorna, el Rey y Reina. Puta viva para siempre y siempre. Praise the Lord of Lords who Aleluya. lives forever and ever. Hallelujah. Oh, tem corrido que tá ouvindo bieu. There's a chorus that says, Eta basta bieu. it's very old, E eta papia di e dia ku abo kumi porta dilante di je. and it speaks about the day that you and I can be in His presence. Nos tabay ti e corona nan tambe. And we could have the crowns also. Pero tu re corona ne ta pa abo i ami pagponenan na ipia nan di Jesus. But all those crowns are for you and me to lay them down at the feet of the Lord. E no ta pa nos gaba. It's not for us to boast, Eta pa nos ting algo pa duna e rey. but it's for Hallelujah. us to have something to give to the King. Hallelujah. Nos Hallelujah. ta angela e dia e. Bota angela e dia e nana. We long for that day. We long for that day. Hallelujah. Hallelujah. Ato asina que bota in marcha dilante. And this is how you're going to march. Dos marchen ya con su corona en vez de cruz. Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús fuerte. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz. Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Yo adoro al Rey eterno. Lo decimos una vez más. Y adoraremos solo al Rey eterno. Adorar al Rey eterno. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Nos adora el Rey eterno de minta. We worship the Nos eternal adora God this morning. Jesús. We praise the one Kuabini. that has come, Kuastima nos astina tanto. that loved us that much. Anto su palabra te avisa And His word says que Él estima nos that He loved us tempo que nos está pecadornan ainda. when we were still sinners. E não aguarda para nos a stop de pecar He didn't wait for us to stop the sin para estima nos. for Him to love us. Ele estima nos. He loved us. Anto tá su amor, And it was His su love, sacrifício His sacrifice, tá atraendo-nos na that gente. attracted us to Him. E é para meio de seu espírito And He, because of His Spirit, tá transformando-nos todo dia de novo transforms us every day again na sua imagem. according to His image. Eta é lance de Deus. He is the lamp of the Lord. Eta nos lance. He is our lamp, E eta nos rei. and He is our King, E merece toda glória. and He deserves all the glory. Oportuné glória. Can you give Him the glory? Lance de Deus, amor e para nós, e para derramar o sangue, e ave nos está livre, compra-nos
e victoria ta dibo. Amos votanimo, cieli terra ora non gloria na voluntas
tell him this morning. Aleluya. Presencia maravillosa tener. Hermana precioso. El salmo con mi tiempo a compartir agua The está psalm Salmo that I have to share 29. with you is Psalm 29. Esta es una alabanza a nos Dios It's a praise to our Lord para resaltar su poder y su majestad to magnify His sobre power and toda la creación. above all creation. El salmo está invitado, hermana precioso. The psalm invites you Para vos no queda quieto. to not be still, Y para vos usar vos boca para alabar, but adorar for you to y use your exaltar mouth to el nombre de praise and Jesús. worship and magnify the name of the Lord. Palabra de Dios te avisa, si no está queda quieto, The word of the Lord pierdan lo a la vez. That if we say silent, the rocks will praise the Lord. Rumana, vosotros veis la haga piedra, adora a Dios. Brethren, will you permit the rocks to praise the Lord? Te avisa así, nada en el nombre de Tata, Says Dios like y this, Espíritu the name of the Santo. Father, Son, and the Holy Spirit. El voz del Señor de la tempestad. The voice of the Lord in the middle of the Atribuína, Señor, oí un andie poderoso. Atribuína, Señor, gloria y poder. Atribuína, Señor, e gloria con su nombre tan merece. Adorá, Señor, en esplendor de santidad. E voz del Señor ta ribayaguanan. E Dios de gloria ta estrena. Señor, ta ribajopi aguanan. E voz del Señor ta poderoso. E voz del Señor ta majestuoso. E voz del Señor ta quibra e palo nan de seda. Sí, Señor ta quibra e palo nan de seda nan de Líbano na pida. Heta hasi Líbano, bula manera biche. Y Sirión, manera huellón y bravo. E voz del Señor ta spray. E flamanan de candela. E voz del Señor ta hasi desierto tembla. Señor, ta hasi desierto de Cades tembla. E voz del Señor ta hasi binapari. Y tapela moninan será la ganan su nu. Y de en su templo turcos ta vista gloria. Señor, asinta como rey, riba y diluvio. Sí, Señor, te asinta como rey para siempre. Aleluya. Señor, lo dona a su pueblo fuerza. Señor, lo bendicioná a su pueblo con paz. Aleluya. The Lord will give His people strength. The Lord blesses them with peace. I don't know what is your longing this morning, but there is one that knows what is your needs this morning. And the Lord has promised that He will renew your strength. And if it's peace that you need in your mind and in your heart, in the middle of your circumstances, He can also give you this. He gives life. He gives love. He restores.
There's nothing too difficult for the Lord. For us, there is. We are limited, very limited. De nós mesmo força nós não por hobby. In our own strength, we cannot achieve much. Pero den su força, But in His strength, nós po passa over the tormenta. we can overcome the storm. Aleluia. Hallelujah. Danke Senhor por tua Thank presença you, em Jesus, lugar. for your presence. E danke por tua promessa, né? Thank you for your promises. Danke que bota na vida, Thank Senhor. you that you give life Munda conosco mestera vementa. where we need this morning. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You bring hope and you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Senhor, dá aliento de vida de nós. Lord, it's your breath of life in us. Abandona-nos vida, Senhor. You Abandona-nos força, you Senhor. gave us strength today, Lord. E que força é nos alabar a Beca, It's with that strength that we Oh, praise worship today. you, We Jesus. worship. Hallelujah. You give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It is your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Okay, sakit un momento. Now this is a moment. Sakit un momento como ti awe mainta. This is a moment you have this morning. Awe também tem um momento de fé. Now it's gonna be a moment of faith. E também tem um momento que abo de exercer boa fé. It's gonna be the moment that you will exercise your faith. Mi não pode exercer a fé pabo. I cannot do it for you. Deus não vai exercer a fé pabo. God will not exercise the Abo da faith in exercer a you. fé com a botim. You will exercise the faith that you have Bota vai in Him. declarar awe mainta. You will declare this morning Lo que sea que porta tá morto de vida. that whatever it is for death in your life Também a vida de nome de will Jesus. have life in the name of Jesus. Pode compreender lo que Do you sea understand?
whatever porta mata morto della vida, that will signify the death in nel your life, nome di Gesù, in the name of possa Jesus, declarare você you will a declare vida. on that you will have life. Amo e bukas. You and your Lo house sirve, will Senhor. serve the Lord. Entera terra aqui. All this earth, Todo dia tinko dobla. every knee will bow, E turlenga tinko and every confessar. tongue shall Que confess Jesucristo tá Senhor. that Christ Jesus E is Senhor the também Lord. usa amo. And the Lord will use you. Ele também usa amo. He will use you. Ele também usa nós. He will use us. Ele também usa nós. He will use us Para proclamar vida. to proclaim life. E turcos que tem rosea. And everything that has breath Lo alaba, Senhor. will praise the Lord. Aleluia. Hallelujah. Kota kila pa deklara ementa. Are you ready to declare this morning? Kabisa. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Brave are you, Lord. All the earth will shout your praise. All the earth will shout your praise. Everything was dead. We shout your praise. We confess your name, oh Jesus. Oh, you are so great, Jesus. All the earth will shout your praise. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. It is your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. We pour out our praises to you only, God. We pour out, we pour out our praises to you, Jesus. We pour out our praises to you, Jesus. Oh, we pour out, we pour out, we pour out our praise to you, Jesus. We pour out our praise to you, Jesus. Yes, we pour out. Everything belongs to you, Jesus. You deserve. Nothing will stop. Nothing will stop. Nothing will stop. And I won't hold back my praise. Hold on. Because you are worthy every day. It doesn't matter the circumstances. No te importaba las circunstancias. And I won't hold back my praise unto you, Jesus. Because you are worthy every day. Yes, you are. We won't hold back our praise. Because you are worthy every day. We won't hold back. We won't hold back our praise. Because you are worthy every. We won't hold back our praise. We won't hold back our praise. Because you are worthy every day. We won't hold back our praise. We won't hold back our praise. Oh no, we won't. Oh no, we won't. No,
God right now, but God is still worthy to be praised. Él está digno di ser alabado. E non importa su cosa estamos trayendo por aquí. Está digno, está digno. Because you are, you are, you are. You are worthy every day. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our Jesus, we pour out everything to you. It is your breath in our lungs, so we pour out, everything we have. Everything we have and everything we are belongs to you, Jesus. Everything we have and everything we are belongs to you, Jesus. Te pertenecen a Jesús. Oh, you deserve the praises. You deserve the honor. He's worthy. You bring light and you bring life. You deserve. Aleluya. Nos sigue a adorar, Señor. Nos sigue a adorar, Señor. Let's keep Yes, on Lord. worshiping the Lord. It's your praise, Lord. It's your It's your praise. praise in our hearts, Lord. Tabo adoración de nuestro corazón, Señor. It's your praise, Lord. Tabo adoración de nuestro Romana lanta la corazón. nos sigue a adorar, Señor. La que nos sigue a- let Lanta us keep arriba, praising alza the bomán a Lord. adorar, Señor. Lift up your hands and worship the Lord. Praise your name, Jesus. Oh, We praise Jesus. your name, Jesus. Nos te alabamos Because you are nombre. worthy, you are worthy, you are worthy, digno, Lord. digno, digno. Receive Para the honor. Receive the glory. recibir honor y Hallelujah. gloria. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. What a privilege it is. Qué privilegio What a está. privilege it is. Qué privilegio We está. can praise the Lord Que nos in puedan all alabar, liberty. Señor, que nos den It's a libertad. privilege. Es un privilegio. It's a privilege. Está un privilegio. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Aleluya. Nos te alabamos nombre, Praise your name, Jesús. Nos Jesus. te alabamos nombre, Jesús. Hallelujah. Aleluya. Praise your name, Nos Jesus. te alabamos nombre, Jesús. Glory, glory, Gloria, gloria. glory, glory, Gloria, glory. gloria. Hallelujah. Aleluya. Praise your name, Nos Jesus. alabamos nombre, Jesús. Te alabamos nombre, Señor. We praise your name, Nos alabamos Jesus. nombre, We praise Señor. your name, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Señor. Thank you, Lord, for this privilege, Thank Lord. you, Señor, por privilegio aquí. For this liberty that we have here on this Libertad island. que nos tiene isla aquí. That we can praise Que and nos por worship your alabar y name adorar tu nombre. in all freedom. En tu libertad. It's a privilege. Es un privilegio. Let's make use of this privilege. La que nos hace uso de privilegio aquí. Praise your name, Lord. Alabamos nombre, Señor. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Lord. Thank you, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Señor. Thank you, Señor. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Señor. Thank you, We don't Lord. want to get out of this unction. Menos que sale por de unción aquí. Thank you, Jesus. Thank you, Jesús. Hallelujah. Aleluya. Good morning to everyone. Buen día, tu gente. We want to welcome whoever is here for the first time. Would you please Nos queda una raise your bombinha hand para or turco stand takinam up? pa Anyone who's here for the first time, be welcome. Anybody here for the first time? Let's give them a clap offer. Be welcome.
Sea Bombini, we welcome. Aplauso, sea Bombini. Maybe also online, someone for the first time, be welcome. Também na linha, sea Bombini. Continue to share this. Sige, compartilha isso aqui. Welcome, everybody. Bombini turende. Is there anyone here who only speaks and understands Spanish? Tem alguma gente que não Hay alguien aquí que solamente entiende y habla español You can get translation, just raise your hand. para que consigan traducción. Por favor, levante su mano. Okay. Okay, then we will continue. Ok, ahora nos lo sigue. We are in the month of June. Nos está ya acaba na Juni, May is past. May ya a passa. And I'm sure there are many people in June E me tá seguro que tem hopi who will be cumpleañero de celebrating their Juni. birthday. Will you please stand? Vou por alanta Anybody para. who in June Algum will gente que celebrate tá their de birthday? Juni, que tá cumpleaños de Juni. Okay. Ajá. Amen. Gloria a Okay, Dios. I'm going to ask Pastor to give a blessing for all those who will be celebrating their birthday in June. Me vai pedir pastor para dar uma bendição para todo que tá cumpleaños de Juni. Glory to God. Let's all pray. Let's stretch our arms over to them. Faça oração. Make note also for the treat. Okay? Anyway, Father, we join together in prayer. Tata Santo, nos une juntos de And we thank you for the blessing Nos agradecemos por of being one family in Christ. para família de Cristo. We thank you for ever increasing health, Nos agradecemos para sempre ter crescimento de saúde, also wisdom, também sabedoria, spiritual stature, estatura espiritual. and that they may have favor with God and with people. E com não tem favor com Deus e com gente. And according to your purposes for their lives, E de acordo com o bom propósito we para pray for the desires of their hearts, Nos Lord. ora para o desejo In the name of Jesus, Em nome de Jesus. protect them and bless them, Lord. Protegeram e bendicionam, In Senhor. Jesus' mighty Em name. nome poderoso We de make Jesus. use of this opportunity also Nos faz uso de oportunidade aqui to também. pray for our sister Irene, Lord. Para orar para nossa irmã Irene. We ask you to put your hands over her, Nós te pedimos para pôr bom mão riba restore her in her health, para restaurar em sua saúde. protect her, Lord. Proteger, Senhor. And we rebuke every plan of the enemy over her life. E nos está In Jesus' rechazando mighty o name. plan de inimigo para sua vida. Thank you, Father. De nome de You are a Jesus, good agradecido, God. Tata, por sua botão And we all boa. say, Amen and amen. Hallelujah. Amen. Like Pastor said, remember us when you are sharing your cake. Maneira pastora Bisa, agora riba nós, ora vou estar compartilhando o bolo. Okay, I want to encourage everyone Pois me quer encorajar por for gente our matutino prayer mornings. para mainta ng di oração, Early morning, 4:30. mainta trempang To 4:30, te 6 horas. It's from Monday to Saturday, Eta di jaluna pa and sabra. everybody's E welcome. tur gente tá bom bini. You can choose one day, Bobo quis dia, or you can come every day. of bobo bintur dia. 4:30 to 6. 4:30 a.m. pa 6 horas di mainta. And of course, don't forget our weekly hour of power every Wednesday E também para nós reunião de hora de poder tur jaranson, from 7 to 9. de 7 horas para 9 horas. First, we have our prayer, Pro menos temos momento de and oração. after that, Bible study. E depois de ser estudo bíblico. Don't miss this. No perde. Okay, and of course, everybody's looking out to our revival weekend. E claro, tur gente tá Amen. antecipando para nos simang de avivamento. Coming weekends. E próximo simang, We will enter here Friday, nos lo drenta aqui dentro já June the pierna, 6th at 6 p.m. já Juni 6, 6 p.m. 6 horas da tarde, We invite everybody. e nos está invitando tur We will have our Holy Communion, Nos lo baiting no Santa Cena, and then you can stay, pray, worship. e ora po Till the other queda, day. hasi oração, adoração, It's tena gonna final. be a very good time. So don't Lo miss vai it. estar bom tempo. Come in expectancy
Bem com expectativa. because we're going to pray for the Holy Spirit to come down Pastor, nós and também fill ora this para o place. Espírito Santo barra e And you llena don't want esse to miss lugar. that. E bom não quer perder. Okay, that will be the whole weekend. Sei lo tá full outro semana. Those who want can stay Weekend. even and prepare yourself for the Sunday service. E também se você botar queda e preparar para o serviço We de dia have domingo de viagem. beds here, so you can come with your clothes and Tem lugar prepare para yourself. banha, bem com banha, escairo gente, Yes. rolão. Amen. Amen. Okay, and also for the men, let's all the men stand up. How many men are present here? Come on, men. Get up. No swag boso. Let us see you stand Aha. up. Okay, applause for the men. Un One aplauso applause for the men. Hambernan. Nene Hambernan je kaski. Okay, this is their month, the month of June, Pues esa kita nang luna de and there's going Juni. to be a special event. Y lo vai ter For all you evento men. especial para tour e Okay. Nene Hambernan. Amen. Yes. Sí. Amen. Save the date. It will be June the 21st Marca el dia de mo calendar, lota Juni 21, from 7 to 9. de 7 para 9 bor. Only for men. Solamente para homem. Okay, location will be announced later. A localidade lo guardo anunciar después. But there will be worship. Pero lo tem alabanza. I once in Adoración. Holland visited a church, Viaje na Holanda ma visitar uma igreja. and it was like a men's service. E estava também serviço para gente And you want to hear men praise the E Lord? bolão que atende Wow. gente homem adorar was Senhor. awesome. Estava So men, assombroso. Prepare Amém? yourself Pois preparava mesmo for worship, para adoração. food, word, and of course the word and fellowship. Food, Comida, fellowship, and the word of God. reunião junto e bom momento do Okay, Senhor. men, mark this date, June the 21st. Pois gente homem prepara dia aqui, Juni 21. Okay, tonight we'll have also a special service. A noite também nós temos serviço especial. The theme will be Pour It Out, Lord. E o tema lo tá derramar Amen. riba nós, Don't miss it. Senhor. Invite someone. Não perder, invitar uma pessoa. Okay, it's a Spanish service, but we translate in any language. Lo tem serviço em espanhol, para nós lo traduzir em qualquer idioma. Okay, Commodore is open. Pois comedor tá abrir. Today we have our usual. A nós temos lo usual. We have croquette, pastiche, and you can see it. Aham. I don't know. Tem Shirley? cheesecake também, tá para? I don't know, but just go after the service. You're Pois já welcome in the você back. depois de serviço, bota bombini para trás. Not only to buy something, but to sit down and fellowship Não with each solamente other. para comprar algo, pero para quedar e tá junto. Okay, we're going to go right over also to the offering. Também nós trabalhamos de viajar na ofrenda. I have a verse for you. It's in 2 Corinthians Me tem verso para você, tá em 2 Coríntios, não? 9:7. 9, versículo 7. And it says like this. I have it in papiamento. It goes like this. Laga cada hasi maneira a propone em su coração. Não contra su gusto of obligar. Mas sobre Deus, te estima e sun que te duna com alegria. Hallelujah. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. Amen. It's also a privilege that we are able to give. Também é privilégio para por duna. It's a obedience, É a obediência, but it's a privilege. pero é privilégio. And like the word said, E minha palavra te avisa. don't give it no contra gusto Not reluctantly of obligar, or in response to pressure. but God loves a cheerful giver. Pero Dios te gusta dador alegre. Amen. So Amen. make it as an ofrenda of your heart. Make it like an offering from your heart. Your heart, yes. To be able to give unto the Lord. Para possível para donar na Senhor. And of course, we have also the Simia 250. E também nós temos projeto de Simia 250. That's like a special offering Esse aí também é ofrenda especial that you are sowing. que bota planta.
planta. in the cost and all that is with this building. Pa turlo ke kutin ya ber ko edifício aqui. Okay, so there are new envelopes, Tem envelope na novo. and Apart. after the service in the back, E também depois serviço para you trás can of delante. there are still some empty spaces in the. Tem algum lugar na baixi de You can, hockey na. you can fill in your name, Vou pôr llena bo number. and if you still don't know what it is, the sister can explain you after the E service. se você não sai ainda aqui que tá, depois serviço onde nós romana lo posso explicar bo delante. Otherwise, there are special envelopes that is specially for this. E se não, também tem envelope na especial para isso aqui. Okay, so now we will be able to bring our tithing, our offering, our first Agora nós fruits. podemos delante nos diezmo, nos ofrenda e nos primícia. For anyone who's asking what's first fruits, Para qualquer que está pondo aqui que está primícia. there are teachings about it in Spanish or in English or Tem papiamento. ensinança ng aribasaki em You espanhol can ou always inglês. ask and you can receive that. E vou para punto e sempre vou para hayasaki. Let's thank the Lord for our offering. You can ask the pastor and you will get Vou para punto pastor e and lo vou he por has hayasaki. the teachings. Lord, we want to thank you this morning Tata Santo, nos quedo na budanque o emainda. for this privilege Pe privilégio that we aqui. are able to bring Que nos por bem e 13 our offering. nos ofrenda. Lord, and we bring it with joyful hearts Senhor, nos está 13 com coração that you alegre. may receive it Para por receber, and it may be a Senhor. E blessing. que portar de bendição. And Lord, I pray, E Senhor, me ta ora. bless each hand that will bring, Bendição a cada mão que lo 13. and those who do not have, E esse não com nothing. may you provide for them, Para por that prover they para also can be a part of this blessing. para também portar parte de bendição In aqui. Jesus' name we De pray. nome de Jesus nos está ora. Amen. You can come in Amen. front and Vou bring bem your delante offering. E 13 bo Thank you. And after this, we call the pastor. Depois disso aqui nós chamamos pastor. Glory to God. Good morning to everybody. Gloria a Dios. Buen día, na tu rende. Hallelujah. Aleluya. I hope you are ready for the Word of God. Me te espera que vos te clape palavra de Dios. Are you ready to receive from God this morning? Clapa recibir de Dios obviamente. Praise the Lord. Gloria a Dios. Okay. Aleluya. Last night we had a last-minute meeting. Ayer anoche nós estava tendo uma reunião de última hora, tique urgente para líder nang. It was for the ministry leaders. Estava líder nang de ministerio. And we need those that were not able to make it yesterday to get a sheet like this from Brother Francis. E estão kuta líder kuno a bini ayer pasonano para make. Por favor, nos vester para vos passa busca formulário assim que seca Francis, el líder nang, para vos tang llenele para nós. Danke. Okay, we need you to fill it up as soon as possible. Más liego ta posible. Praise God. Gloria a Dios. So the theme this morning is stir it up again. Dus, tema de awemain tata, com os observa papiamento, draie, Waye de novo. waye de novo, waya, waya, waye. Waye de novo. Exactly. All right. So let's read Waye. from 1 Timothy 4, verse 14. Bawag di And we're going to be prome reading some other verses. Timoteo 4, 14, e nós também está lendo algum outro versículo nan tambi. Thank you for standing with us. Danki as pa, we read the word lanta of God. para, a reverencia ne palavra. This is the New King James Version. Essa aqui está New King James. It says there, do not, this was the Apostle Paul sending a letter to Timothy, and he was saying to him, don't neglect the gift that is in you.
which was given to you by prophecy, with the laying on of the hands of the eldership. No neglisha e dom espiritual que tindem bo. Ku awardo do nana bo pa medio de palavra de profecia, ora ku e anciano nang apone mang ribabo. We're going to 2 Timothy 1, verses 6 and 7 as well. 2 Timoteo 1, 6 y 7 también. It says there, therefore I remind you to stir up the gift of God, which is where in you, through the laying on of my hands. Pa sobra algum gente dor de No. pa sobra algum gente No, dor no. de desviar for de e Guarda, costan guarda. aqui. No. É la cópia foto. E me da 2 Timoteo 1, 6. Ela pone outra coisa. Banca beleza 7, tanto que da cópia. All right. Verse 7 says, for we have not received, for God did not give us a spirit of timidity or fear. Okay, listen. No, I know. Okay. Or fear in other translations, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. E pa motivo aqui me da recordavo pasende de novo e dom de Deus qual ta denbo dor de eponemento de mangnang. Shete? Mimang. Di mimang, sorry. Shete? Pa sobra Deus não aduna nos espírito de temor, sino de poder e de amor e de sano juicio. Then also Amen. John 7, verses 37 down to 39. Juan 7 também, de 37 para 39. On the last day, this is Jesus speaking, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, anybody thirsting here? Let him come to me and drink. Agora, o último dia, é grande dia de fiesta. Jesus alanta para e avisa na voz alto, se gente tem sede, lague bem cerca mi e bebe. Verse 38, he who 38. believes in me, Jesus says, as the scriptures has said, out of his belly, out of his heart, out of his inner being will flow rivers of living water. Es un cuquere de mi manera escritura avisa, for de su padén lo corre riunan de agua vivo. Verse 39, 39. but this Jesus spoke concerning the Spirit, the Holy Spirit, whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Ma essa aqui é avisa de espírito, quem de esnan ku aquele den jeta vai receber. Pa sobra espírito no awardo do na ainda pa sobra Jesus no awardo glorificar ainda. Father, we thank you for your word. Tata nos te llamamos danke para a And we palavra thank you for this theme as well. e também pe tema aqui, Senhor. Help us Ajuda-nos, meu Deus, to open ourselves up para abrir nos mes, so that the work you have planned for us to do para assim é trabalho para planta para can nós be assim, imparted and can be complete. para impartir e completar. In Jesus' mighty name, Em nome poderoso de Jesus. come against every contrary spirit. Nós também contra tu espírito contrário. We push it away from this Nós está place. puxando banda de lugar We aqui. push it away from the ears of the people of God. Nós está puxando banda de And the orelha hearts do of povo the de people Deus of e God. coração do povo de Deus. Let their faith, Father, Laga não be fé, tata, receptive this morning. seja receptiva ao ementa. And let them stir up, E laga não guaia. yes, Lord, that which you have placed in them as a gift. É lo que babuta de não In como dom. Jesus' mighty name. Em nome poderoso de And we all Jesus. say E amen nós and turma amen. bisa? You may be seated. Amém. Again, I'm just taking part of, right now, the 10 days challenge approaching Pentecost. Bita tomando agora aqui de 10 dias não, é parte não de 10 dias não como preparar para chegando Pentecostés. And of course, I know I owe you the 10 days challenge, Me saco me deve postar el reto de 10 días, but I will make sure you get it between today and tomorrow. pero me los zorg para postar aí entre ave com manhã. In the meantime, Mientras tanto, let's make every effort
van a hacer tu esfuerzo to prepare ourselves for this revival weekend. para prepararnos mes para el weekend aqui de avivamento. How many of you are expectant for this Quanto de weekend? vós está esperando de Deus? Yes, in Jesus' Amém. name. Em nome de Jesus. Without that, nothing happens. Passou sim esse nada está And sucedendo. of course, combined with faith. Claro, combinar com fé. So, the theme here Dus o tema aqui na is that God is not done está com Deus não está claro ainda. with what He has placed in you and me. Coloque ela buta dembo e de mim. That fire can be stirred again. E candela é boardo guaiá de novo. Amen? Amen? Amém? And remember that the whole idea of the 40 days challenge and so forth Concorda com a inteira ideia de reto de 40 dias, etc. was to come back stronger. Tapa nos a bim back mais forte. So we are on a journey. Dus nós estaremos We are jornada. going somewhere. Nós estamos caminho. You either want more, Ou porque mais, or you want something new, ou porque algo novo, or maybe you have been there for a time and you notice that, hey, my fire is no longer what it was. I need it to be, rekindle. restirred again, rekindled. Exactly. Portabo tatinang, portabo que mais, ou portabo também sa basakiko, e candela di mi kinanta man pagando, dus mi kiar pa e guardo guaiá e refrescar de novo, Amen. petima de novo, amém? Are you here? So Okay. I hope this is also your heart. Me da espera que sa aqui também te desejo de bo coração. In verse 6 of 2 Timothy 1, Em versículo 6 de 2 Timoteo 1, based on how the Apostle Paul wrote this verse, basari ba com o apóstolo Pablo escreve o versículo aqui, Timothy had to recognize that there is a deposit in his life. Timoteo me será reconocer que estava tendo depósito de algo depositar em sua vida. He said to him, the gift of God which is in you. Ele avisa, é dom de Deus que guarda botar dembo. The gift of God that was imparted in you. É dom de Deus que guarda impartir dembo. So the Apostle Paul was not introducing something new. Então, o apóstolo Pablo não estava introduzindo algo novo. No, he was just reminding Timothy Estava recordando Timoteo of what is already in him. lo que estava tendo de depositar acaba. This gift was given by God, É dom aqui a guarda do por meio de Deus. and it was affirmed by the spiritual leaders E estava afirmado de liderança espiritual. by laying their hands on Timothy. Poniendo na mão na arriba Timoteo. And then it was confirmed. E depois ela guarda confirmar. But based on how this is written, there was a problem. Pero basari ba kung estava escribindo por wako estava problema. The gift is there, but it is apparently dormant. É dom teinang, pero aparentemente estava na sonho. Now, dormant does not mean that it is dead. Dormir no que men que está morto. Dormant means Dormir que men that the gift is buried. ko eta eigenlijk dera. It is unused. É não está guarda usar. It has been neglected. Ela guarda neglijar. Amen? Are you here? Amen. Boti, Let's look at this first image. bawak e prome imagem kinana. Very soon you're going to be able to look at it clearly. Diz aqui, nós trabalhamos por wake clá. Do you recognize this? Bota reconhecer essa aqui. These are hot coals. Essa aqui nanta carbón caliente. Yes? But the fire is like it's no longer there. Pero e candela tamane e não tem mais. E tá We all know this, right? Nós tur conhecer essa aqui. But how do you get the fire to come back? A outra como tá raia pe candela sende You bem. use fresh oxygen. Nós não usa oxígeno fresco. Yes, you what a waye, huh? Carefully you stir it up. Bota fan it. You fan it. Yes, you fan it back in the fire. Bota guaie para botar essa candela pelanta back. So it looks like it's dead. Desde tá parece que tá morto. You may be looking like you're dead, Portabo parece como tá morto. but on the espiritual. inside of you, Pero pa dentro the coals are still hot. e carbón nang ainda tá caliente. What you need is a little waya. Lo que vos me está un tiki fanning. Amen? Amén. Yes. So the flame was actually never completely gone. Que ven
eigenlijk een candela nunca apaga totalmente. It is essentially waiting to be reignited. Esencialmente, esta guarda para guayé. And look at image number 2. Awawa ke imagen number 2. This is the process where the fire is coming back. Aqui nang nos tawa ko nang guayé suficiente que la Amen. comienza lanta be. It's being stirred. Esta It's guarda being guayá. fanned. Esta It's guarda being guayá. rekindled. Esta guarda In the name of Jesus. En nombre de Jesus. And then suddenly, image number 3. Ando de repente botawa ke imagen number You're 3. back on fire. Atrobe Hallelujah. na Glory to candela. God. Hallelujah. Are you ready this morning Bota clave meinta. to fan what you have on the inside? Pa guardo guayá pa lo que botín To pa den. fan what you have on the inside back into flames. Pa lo que botín pa den guardo guayá de novo pa vir un candela. This needs to be a constant in our lives. Esa aqui me está algo constante de This nos needs to vida. become a culture in our lives. En vez de vir un cultura de We're nos not vida. supposed to let the flame of God die out. Nos não está supposed de laga e candela de Deus muri vai. But God is good Pero Deus está bom. because what He gives you, He doesn't take it away from you. Amen. Paso lo que do nabo e nota quite back dibo. What He places in you stays there. Lo que ela buta den bola depositar den bola lage All e you den. need is for it to be fanned again. Tur lo que vos meseta para un guayé babo de novo. Hallelujah. Amen. Anybody excited this morning? Tiende excitaba waro guayá we me Glory to God. Hallelujah. Guayá guayá guayé. Rubiano mi ta brother. Ah, well, see. Anyway, but it's important to understand what was the cause for these gifts to go dormant. Ita importante pasar kiko a causa ku e dong nang aki abane bay drumi. Let's look at verse 7 of 2 Timothy 1. Bawak versículo 7 de 2 Timoteo 1. The Apostle Paul gives us a clue there. Apóstol Pablo enang eta duna nos un hint, Clave, clue, inan. clave. He says, for God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Eta bisa enang pa sobre Dios no aduna nos un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de sano juicio. Fear, the Greek word used for fear, is actually cowardice. Palabra griego pa Cobardía. temor ta cowardice. So it implies timidity. Dus eta implica timidez. It implies intimidation Eta implica como te guardo intimidad. and even shrinking back. Y hasta botar atrás. So we're not talking about being nervous for, a short period of time. No. Nós não estamos falando de estar nervioso para manejar tempo cortico. Não. We're talking about crippling back. Nós estamos papia de cry by back para trás. Yes, we're talking about a crippling fear. Nós estamos papia de temor que está ponendo jala atrás. Yes, and then you quit. Anterior bota stop. You retreat. Bota bye, bota laga And you turcos just atrás. leave that thing for what it is. Y bota laga turcos atrás. Now, in the case of Timothy, Agora, em caso de Timoteo, what happened to him? tá Kiko a passa com ele. That he got to this point where Paul had to remind him to come back. Que ela chega a ter punto que Pablo me está dizendo, ei, bim baixão, botim bim back. In 1 Timothy 4:12, we see that age was possibly one thing that brought insecurity in him. Em Timoteo 2 estava com portata e edad. Estava algo com atrás, temor de G. 1 Timothy 4:12. Timoteo 4, 2. Don't let anyone think less of you because of what? Because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. No le haga ningún gente menospreciable juventud, más bien den palabra, conducta, amor, fe y pureza, demostrabo mes dita un ejemplo para estar que quiere. So, insecurity because he was too young was one issue, possibly. Dus inseguridad pa sobre etapa ta mucho young, quizás estaba ta un día problema nan. Maybe he was ashamed or afraid to be associated with the Apostle Paul who was in prison. Por taita tin vergüenza de waro asociar que apóstol Pablo que estaba ta será de prisão. Look at 2 Timothy 1 verse 8. Wag 2 Timoteo 1 versículo 8. So never, the Apostle Paul says to him in his letter to him,
Never be ashamed to tell others about our Lord, and don't be ashamed of me either, even though I am in prison for him. With the strength God gives you, be ready to suffer with me for the sake of the good news. Do you see that? Pensei, não tem vergüenza de testemunho de nosso Senhor, ni de mim, su preso, mas une junto comigo em sofrimento para o evangelho segundo o poder de Deus. We're living in a time where status is important. Nós estamos vivendo tempo que a minha status está importante. Oh, you look on Facebook, Como está mostrando even Facebook, though the reality is not like that. aunque com a realidade onde assina. With all the filters Cultura filter dan and the quando passa. nonsense that we put behind a picture, E tu recostam quando está assim que portrait para nos mostrar bom. and all the AI machines now writing stuff for us. Então, é machine nang di AI que escreve conan para nós, nós não You're pensa putting mais. something on Facebook and you're not even close to that. Bota pone algo riba Facebook e eigenlijk, bo não tá ni sombra de lo que babuta. Uh-huh. Are you here? Botei. And you are now extra careful E a botei mais cuidado que nunca. because you don't want to be ashamed Passou, bo não que guardo vergonça. or you are afraid because you don't want to be associated with people that can destroy your beautiful image. Botei medo para sobre bom que associar bom mesmo com ainda não que dar bo imagem. Are you here? Now look at this thing. A que coisa aqui? This thing could make your gift die out. É coisa que por assim que o bodão tá com muri ka bananada. Anybody still here? Entende que não? All right. Maybe also that what was being preached or what we preach sounds like foolish. Porta, lo que te voy a predicar, lo que no está predicando zona mané bobedad. Look at 1 Corinthians 1:18. Wag 1 Corintios 1:18. The message of the cross is foolish to those who are headed for destruction. In other words, if you are not in Christ, you hear the message, what foolishness is that? We all were there, right? But we who are being saved, if you are in Christ, know it is the very power of God. Ba mescos que Dios está fiel, nos palabra na boso, no, nos palabra na boso, no ta si y no. Kiko? No, it's the fault. Entonces, con otra palabra, el mensaje que nos está predicar, esta zona de bobedad, de oreja de están que no conoce Cristo. Pero para nosotros que estamos en Cristo, el mensaje que nos está predicar, es salvación que nos tiene, está el poder de Dios mismo. Amen? So maybe there was a culture of pressure or rejection that Timothy was encountering. Entonces quizás estaba tendo presión cultural o un rechazo que Timoteo está pasando adentro. All right? So if we were to translate what Timothy went through in our times right now, Entonces si nos puede traducir lo que Timoteo ha pasado en nos tempos ahora aquí, maybe fear of failure, portar miedo de fallar, fear of people's opinion, portar miedo de opinión de gente, feeling inadequate portar nos nota sinti adequado. or unworthy. Of nos nota sinti que nos tiene valor para lo que nos tiene quase. Amen? Are you here? Botei? Or maybe life's distractions, Of portar tin distraction de vida, wrong priorities. prioridad ng fault. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and the rest shall come to you. Nos tengo It's busca- still an important principle of the kingdom. Busca prome el reino de Dios y su justicia y turcos lo guardo añadina bo ainda ta principio del reino de Dios. Amen? It might be also disappointments. Portata desapunto nang. So all these things Que armentur e costa caused the gift that was in Timothy to go dormant. a causa que e don que tava tatin den Timoteo abai plat. Ela vai But God duro. is good. Do you know that? Pero Dios está bom, você sei? Because even though your gift may be dormant, you are not disqualified by God. Paso, aunque bodon porta dormir, para Dios bo no está In desqualificado. other words, He did not remove the gift. Com outra palavra, Deus não quita o dom e febo. Timothy just stopped using it, but it was not taken away from him. Timoteo a diz stop de usar, pero não guardo quitar de je.
And out of fear, apparently, he, allowed the gift to go dormant. Pero door di miedo, ela permiti ku e dom a maneira vai drumi. So maybe you feel like your gift has quieted down. Portabo ta sinti mane e dom ku taba ta sina lanta dembo e ta sinti mane agora que bono ta sinti mas. You even feel like it disappeared. Portabo hasta sinti que entei mes mas. No, that's the lie of the enemy. Essa eita é mentira de inimigo. That gift is still in there. Paso e rega e dom That gift inantei needs you ainda. to fan it again. Paso botingo diz uaie de novo. You're not done yet. Bono ta cla ainda. Amen? Amen. You still have a story. Ainda botin A story to finish. Ainda bo história. Hallelujah. Aleluia. So God is calling us this morning Deus está chamando nós to obviamente stir up that which He placed in us. para uaiar e candela e que la buta de nós. Are you here? Botei? Now, talking about impartation, Awo papiando de impartição how did Timothy get his gifts? com Timoteo a su dona. In our opening verses, Den e versículo nan que nós usa ora que nós it abre. came to him through Paul and other leaders. Ela bini na je dor di Pablo e outro líder dan. They laid hands on him. Na butamang arriba je. They imparted the gift in him. Na impartia don den je. And it was confirmed. E ela waro confirmar. Again, they dia were mais, just channels. They were just channels used by God. Nan tawa da dis canal nang usa pa medio de Dios. So laying on of hands Disponimento de man is a biblical thing. ta algo bíblico. And in the Bible, we see it that from the times of Genesis already, the laying on of hands was used to bless somebody. Den Bible di tempo den Genesis kaba nos ta mira ko ponimento de man taba ta algo ora bota bendición a un ende. For healing, it was also used. E taba ta usa pa sanación también. For ordaining or commissioning. Pa ordenar e pa comisionar también estaba ta guardo usar. And also, like we're looking at this morning, for impartation of spiritual gifts. E maneira que nós ta waka me inta también pa impartición de don nang spiritual. So what I'm saying is this. Dos lo que me ta bisa te saki. The act of laying on of hands, Acto de ponimento de man, it serves as a point of impartation. esta sirve como punto de impartición. And then the Holy Spirit, Espírito Santo, He uses it to activate or deposit spiritual gift in us, in this case in Timothy. esta usé para impartir, pone de nos donan espiritual de caso aqui para Timoteo. Let me say it again. He uses it Esta usele, to activate, para activar, to deposit para depositar spiritual gifts in donan us. espiritual de nos. So impartation is spiritual transfer. Das impartição que armen transferência espiritual. Do you understand that? Você compreende isso? You cannot see it with your eyes, Bueno, por mire como vista, but it is real. pero está real. By contact, Dor de contacto, by proximation, dor de acercamento by do outro, prayer, dor de oração. and like now, by teaching E agora aqui por meio de ensinança, and or prophetic moments. momento não profético, Spiritual transference takes place in our transferência lives. espiritual está toma lugar de nossa vida. Amen? Amém? Do you understand that? Você compreende isso aqui? So, what can be transferred? O que nós podemos transferir? Grace can be transferred. Graça para transferir. Anointing can be transferred. Unção para transferir. Or spiritual giftings. Of donan espiritual. God uses a vessel to bless another spiritual vessel. Deus usa persona, vasija para bendicionar outro vasija. And now be careful, don't let anybody and everybody lay hands on you. Awo tene que daw, no laga yan pit case class buta mga ribabo. I want what you have. Mikelo ke boting. Or somebody that is a little power happy, I'm going to give you what I have. Afuende ko ti un tiki bomesa contento ko su dong nang ke dunabo lo ke ting. Who
Who laid hands here on Timothy? Quem te sungka butaman kinang riba The Timoteo? elders of the church E anciano ng di and the iglesia. Apostle Paul. E apostol Pablo. Not just anybody. No quem kuta. That's why you need to be planted in a church. Tapos sa ibo may sa ta planta deng un iglesia. Some people, they practice spiritual tourism. Tiende ta praktika turismo spiritual. Everywhere they go, Tur kaminda ng they're tabay. not planted nowhere. Na no ta planta ningún I'm not kaminda. talking about visiting and you are on vacation. I'm not talking about that. I'm Minota talking papia ko about bota bay here in bisita. Aruba, locally. Ibo tabay vakansi, anto babay bisita outra iglesia, na outro kaminda, no? Mita papia di bo país local, kaminda bota biba. You're not planted nowhere. Kubo nota planta yung kaminda. You are in Christ, but you're not planted in a local church. Bota den Cristo, pero nota planta den una iglesia local. Any and everybody lay hands on you. Ken kutata isa mambuta ri babo. And they prophesy all kinds of things. You don't even know if they were sent by God or not. Anto nanta profetisa tu tipiko, anto bono ni sasita Dios amanda na otake You amanda have to be nan. careful with these things. Bo men se tene, hopi que daw que costa Because aqui. if a good thing can be transferred, Escuche sa aqui, paso si algo bom powardo transferir, a bad thing can also be transferred. cos malo tambe powardo transferir ri babo. It is a spiritual channel. Eta un canal espiritual. You have to be careful. Nos veste ting cuidado. And keep in mind that impartation is not magic. Anto, tenen na cuenta tambe ku impartition, no taman itong magia tawardo asiri The babo. power is not in the hands of the leaders. No. Paso poder no ta den man de ningún líder. It is the Holy Spirit De Espíritu de Dios, using the leaders usando e persona no as momento vessels to bless people. como vasija para bendicionar gente. Amen? Are you Amen. here? Let's look at Romans 1:18 for you to see this. Vamos a Romanos ng 1:18 para por wak esaki. This is the Apostle Paul speaking. Esaki ta apostol Pablo papiano. God shows his anger from heaven. No, algo by falta, Elisha, say, no te versículo. Full fault. Romans 1:8 says this. 1:8 or 1:8? 18. 1:18 para essa po niya. Oh, no. No, está bom. Sorry. A minha culpa. 1. No. Algo by fault kumi. Segundo just do. Vara. Aha, 11, sorry. Jesus. Address full fault. 1:11. Eta Romanos ng 1:18. Okay. Un I Jesús. long to see you. This is the Apostle Paul. He says, I long to see you so that I may impart to you some spiritual gift to make you what? Strong. Mita Angela mirabo pa asina emi po impartiden bo dong ng spiritual ko tasibu kiko fuerte. All right? Let's wait on Elisha to copy and paste it. Pa sobra mita Angela di miraboso pa mi por compartir algún don espiritual ko boso pa boso porque da estableci. So the Apostle Paul makes a claim here. He says, listen, Apostol Pablo ta hasi I un want to llamado impart kinanan. in you certain gifts. Y eta bisa mi ke impartiden bo I cierto long don to na. see you. Mi ke wakbo. I long for us to come together. Mi ta deseya pa nos por bini junto. So as a leader, he has that need. He has that Como líder tiene necesidad nang. spiritual concern, Eting concern, preocupación spiritual. He sees that they need to be strong. Ito wako na mes te wardo reinforçar para anta fuerte. Amen. And he says, we need to come together Ante tapisa nos tingo bini junto. so I can pray for you, Pa mi po ora pa so boso. I can impart in you Pa mi spiritual po gifts. imparti dong ng spiritual den boso. Amen. Now Amen. let's look at 1 Corinthians 12, Awo bang wak 1 Corinthians nanjes 2. verses 7 down to 10. 17 pa Jesum. 17 pa 10. Jesum. A spiritual gift is given to each of us so we can do what? Help each other. Amen. Ma na cada un
é manifestação de espírito tawar do na pakiko na bienestar de tur. So if you have a gift, it is not for your use, personal use. Então, se bote dom, e não tá para bo uso personal só. It's not for your personal use and abuse. E não tá para bo uso espiritual só e para bo abuso espiritual. Não. Are you here? Botei? Your heart needs to be a servant heart. Bo coração me está de servidor. What you have, somebody needs it. Pastor, lo que botin, ti ende como esteje. And what somebody has, you need it. E lo que é outro tem, abo me esteje. What does that mean? Que sei que men? We are here to help each Nós other. tem para ajudar e outro. We are here to strengthen each other. Para reforçar e It's outro. not supposed to stay in there with you. E não está suposto de quedar cubo só. You're supposed to care for it, Bota suposto de cuidar, not allowing it to go dormant. não permitir vai dormir. You have a responsibility with me, Bote responsabilidade para comer. and I have a responsibility with you. E a mim tem responsabilidade para cubo. That is unity. Aceita unidade. Unity is not just being together. Unidade não que me diz, nós turta junto. We care for each other through this. Pero não está preocupa para outro dor de saque. Quero uma parabéns um rato aqui, não? Do you understand what I'm saying? Você está compreendendo que me está avisando? Amen? Amém? So let's keep reading. Deus vai seguir lesa. What gifts are we talking about? Que dom nós está 8. papeando de Let's dia? continue to 8. 8. To one person, the Spirit gives the ability to give wise advice. To another, the same Spirit gives a message of special knowledge. Para sobra na assunto guardo do na é palavra de sabedoria, dor de espírito, e na outro é palavra de conhecimento, segundo o mesmo espírito. 9. 9. The same Spirit gives great faith to another, and to someone else, the one Spirit gives the gift of healing. Na outro fé para meio de o mesmo espírito, e na outro dom de cura gente, dor de o mesmo espírito. You see all the different spiritual giftings? Bota o actor é dom espiritual, é diferente dom espiritual. And now look at verse 10. He, who is he? The Holy Spirit. He gives one person the power to perform miracles and another the ability to prophesy. He gives someone else the ability to discern whether a message is from the Spirit of God or from another spirit. Still another person is given the ability to speak in unknown languages, while another is given the ability to interpret what is being said. E na outro racimento de milagre, e na outro profecia, e na outro discernimento de espírito, e na outro vários sortos de língua, e na outro interpretação de língua. You see how many gifts? Bota quanto And dom? this is just one portion in the Bible. There are other parts with other gifts. A dessa que diz parte de escritura da Bíblia, tem outra parte não que tem mais dom. Now look at verse 11 now. A o versículo 11. 11. It is the one and only Holy Spirit who distributes all these gifts. He alone, look at the other words that's coming here, decides. Another translation says, he alone administers which gift each person should have. Mata e o mesmo espírito está a cintura costan aqui. Donando na cada em particular maneira e quer. You see that? Bota que sim? So this coming weekend, Dus weekend binidero we aqui need to look forward to all these gifts. nos tinko by angela ture dong nang aqui. And if you have some of these gifts and they are dormant, E se botin algum dinang ato na pegação yo ribabo, you should make it a priority to fan that fire botin ko again. hasia bo prioridad pa bini, pa bo po waye. Paso nos tamay waye. The Spirit of God is looking forward to impart these gifts Amen. in people. Amen. Espírito de Deus está angela para po impartir ture donang aqui dentro do When a pueblo. lot of people are sick in church, I get nervous Ora ho piende bira malo da iglesia, amita bira un tiki nervioso. because I start asking myself, where are the people with the healing gifts? Paso mita começa a pontra bonta, onde estão com dom de sanação tá? Sometimes you can get a church that is completely confused. Tibia bopo ayo iglesia que está completamente brua.
And one single Confundí. pastor cannot attend to 200 to 300 or even 400 people. E pastor só não pode atender a 200, 300, 400 It's gente. crazy. É loucura. That's why we need everybody to be loaded with spiritual gifts. Amém. Tá pensando nos mester que tu rende, tá bom recargar com o espírito, dom espiritual. So we can help one another. Passina para o de outro. The reason you have a spiritual gift is to be beneficial to somebody. É motivo para que como tem dom espiritual, tá bom para abo porta beneficioso para outro. Now, that verse 11 É versículo 11 of aqui, 1 Corinthians 12, de 1 Coríntios 11, I didn't know this until this morning. mino ari para a coisa que te eu meinta. The word distributes. Do you see that É there? palavra distribuir, botawa que inana. You know how the Greek word sounds? Bosa com a palavra griego to zona, Diarrheo. diarreo, distribuir. When I saw that word, I said, my God. Ora mo wa que palavra e me di I think everybody here knows what a good diarrheo is. Me sabe ta quero tu rende que nansa que com bom diarreita. Diarreo, sorry. And that is how God is anxious to give us the gifts. Ta sina é Deus ta Yeah. angelado na nossa donan. A spiritual diarrheo. Diarreo espiritual. Irmã Miranda, so que un spiritual diarrheo. I would say, Lord, let it come. Velo bisa Senhor, lage bing. Let it come. I'm ready for it. Lage bing, mita klape. I'm ready to receive the spiritual diarrheo. I don't know Mita about klapa you. recibir diarreo espiritual. So we should be open to receive. Dus, nós meses tá abrir para receber. For he is ready to give us a spiritual diarrheo. Paso eta klapa basheri banos. And he decides what you need. Ando eta decidi que como este. Amen. Amen. All we have to do is be open. Tu lo que nos meste asita para clape. Open up to Abre nos receive. coração para receber. So you either are waiting for new or more spiritual gifts, Of bota klá pa dom ng nobo of Mas. dom espiritual. or maybe you acknowledge that, hey, my gifts are dormant and I need them to come back alive. Amen. Of bota I need them revived. realisa epa konang kita drumi imitingo baywaya na ang lantanang. Whatever the situation is, Lo que sea que situación ta, open up abre bo and coração. let the spiritual diarrheo take place in Jesus' name. Ando laga diarreo espiritual tumalugar. So, impartation is Im- important. Impartição ta importante. It is for the benefit of all of us. Eta pe beneficio de nos tur. As a matter of fact, somebody is waiting on you. Eigenlijk tem hindi fota guarda abo. There's a child waiting for you. Tem mucha ta There's a guardabo. youth waiting for you. Tem juventud There's ta a young adult guardabo. waiting for you. Tem adulto There's joven an ta adult guardabo. waiting for you. Ta adulto ta guardabo. Somebody needs that gift that you have on the grande ta inside. llamabo. Anciano ta And it's guardabo. not for you. Tem gente ti mester He di dom gave abo it to ti you for padeng. somebody. E non tapabo la do nave pa boyu And do we gente. cannot be selfish E nos no pota egoísta. and put our personal stuff in front of the agenda of the kingdom. E pone nos costan personal dilante di agenda di reino. God says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, Dios ta bisa busca prome el reino di Dios y su and the justicia. rest shall be added unto Y you. el resto lo vini pa añadidura. What you want di so mes. much will come to you. Lo que tanto bota Ángela, ta And Juan quicker llega. than you think. Quicker than you can make it happen for yourself. Y hasta más lie ko abolo por así pa mes. But the condition is, put Amen. the kingdom of God and its righteousness First. first. Pero condición ta busca prome el reino de Dios y su justicia. Amen? Amen. Can we give Jesus a big applause this Vamos a morning? dar a Jesús un aplauso grande obviamente. Man. Now in 2 Timothy 1:6, let's go back to that verse. Vamos back na 1 Timoteo 2 se- Timoteo 1:6. 2 Timoteo 1:6, sorry. Yes? The Apostle Paul calls Timothy to action right here. Apóstol Pablo te llama Timoteo para una acción aquí nang. What does he do? He says, I want to remind you of something, and then I want you to do something. Él avisa mi que acordavo de algo y mi que vamos hacia algo.
He reminds him that, hey, you have a gift. Eta korde epa boti un dom. It's in you. Eta dembo. And what was the command? Anto kiko tata e kosta Fan it komande ka. into flames. Waye pebira un vlam di candela. Now notice that that action had to come from Timothy. Corda wak awori para e cosa que mestera bindi Timoteo. Now I was reading this, I said, man, Mi tauta lesa saki mi di. yeah, like now I'm teaching this thing. Mi ta enseñando boso agora aqui, maneira agora aqui. And then I said, well, teaching helps, but these kind of things, you have to catch them. Anteriori mi di bosa ensinamento te ajuda para quando kita gara boting gara nantene. So most of the times, Mas tanto be gifts are not taught, but caught, dong nang no ta waro ensinar para ta waro gara. right? Ba compreender? Impartation is more than information. Impartição tá mais com informação. As I said before, it is a spiritual transaction. Manema bisa prome é uma transação espiritual. Teaching, it imparts knowledge. Ensinamento tá impartir conhecimento. But impartation Pero impartição transfers grace. tá transferir graça. It transfers gifts. É tá transferir dom nang. It even transfers power. É tá hasta transferir poder. But only if the receiver, Pero solamente se é que tem que receber, like Mr. Timothy, maneira é nosso irmão Timoteo, only if the receiver is spiritually positioned solamente se está posicionado espiritualmente to receive. para receber. So this morning you can enjoy the teaching, Obviamente, bobo gosta de toda a ensinança, but if you don't open up, nothing happens. pero se você não abre para receber, nada está sucedendo. So there's a teaching impartation, which is good. Impartição de ensinança que está bom, But if you want to go home different than what you came, pero se você vai casa diferente de lo qual va bem, you need to catch what you have been taught. vamos a agarrar lo que va a ensinar. And the Holy Spirit needs you open. A do Espírito Santo mester para abrir o He coração, needs you mente, expectant in your faith. e mester para botar Den expectativa de você. expectativa de fé. Amen. Amém? So this is not automatic. Você sabe que não vai In the automaticamente. moment when I call you to the altar, it's not automatic. Ora minha amada para o altar não está automaticamente. What is that? E não está chamado para assim Hemos no sabe altar. cara de outro lado, right? Yeah. Maneira, What is já that? me tem. Do you want it or not? Você quer ou você não quer? Do you understand it or not? Você está compreender ou você não está Are you compreender? ready to serve or not? Você está claro para servir ou Are you não? ready to be used by God or not? Você está claro para usar para meio de Deus ou não? What is it? Que está? Amen? Amém? And if I have gifts and they are dormant, you better come to the altar quick. Se meeting dong antonanta drumi, tende que corre bem volanta nang. Point is, you need to have spiritual hunger and then you need to have faith. Você tem, ponto tá que você tem hambre espiritual e junto com fé. Right? Impartation is like a seed being sown. Impartição também é hora que você sembra semente. The ground for that seed to really die and grow into a big tree with fruits everlasting, that soil, that heart needs to be prepared. E terra para por sembra essa semente, então para mata e cresce vira grande e aí a fruta, e terra me este hora preparar, botin habie, botin preparei. Yeah. So that is my part. Essa aí tá minha parte. That is your part. Essa aí tá boa parte. So that the Holy Spirit can do a complete work in us. Para o Espírito Santo fazer trabalho completo de nós. That's why the Apostle Paul told Timothy, Tá pensando apóstolo Pablo avisa Timoteo. stir it up. Uaie, Stir it up again. uaie bem mais. Don't stay as you are. Não queda maneira botar. Stir it up. Uaie. He was not speaking to the Holy Spirit. É da papel do Espírito Santo. No, he was speaking to Timothy. É da outra papel na Timoteo. Timothy, there's something you have to do. Timoteo, aqui tem algo também com abo tem quase. You have that gift in you. It is there. Botinha dong inandem boy tem. I lay hands on you. The elders also lay hands on Ama you. pone mari baboy, anciano It's não there. tá pone mari baboy tem.
Yes, it looks as if it died, but it is there. Esta parece mané que está morto, pero God did tem. not disqualify you. Dios no ha I don't descualificado. care how you got there. No te importa mi comba llegue The inang. point is, I need to get out of there. El punto está, corre, vai bosali inang. And God says, I agree with you. Y Dios te avisa, mi está de acuerdo cubo. But you need to also agree with me Pero abo também que tenho que estar de acordo comigo. to want to come out of there. Cubo lo mes de quer salir fei e buraki. So impartation is Yes. caught. Impartição, ta ora bo gara tene. Yeah, it is caught when there is faith and there is humility to receive. Bo po gare ora que tem fé e humildade para bo receber. But also this, Pero também sabe, the person receiving has to honor the vessel that God is using. a pessoa que está recebendo também tem que honrar a vasija que Deus está recebendo. If you believe that the leaders of this church cannot bless your life, then you have a problem. Se bo não tá querer que o líder da igreja aqui para bendicionar a vida, ante ora bo tem problema. God will not create a special bypass just for you. Pastor Deus não vai criar hanche, boropassi, como tu diz aí, paboso, Shortcut. Papa. No. shortcut. He uses his system that is well established in the Word of God. Eta usa su sistema que está estabelecido em a palavra de Deus. Again, impartation is caught when there is faith and humility. Impartição, tá guardo gara, ora tem fé e humildade, Faith and humility to receive, fé e humildade para receber, but also you honor the vessel that God is using at that moment. pero também bota honra e vasija que Deus está usando no momento para impartir em bo. And then you need to have openness of heart. Ante ora botem, bo coração me se tá abrir. You need to be expectant for the Spirit of God to move and Começa touch tá you. na espera que o Espírito Santo vai mover para bogare. So I'm asking you this morning, are you ready for Dus the awe Holy me Spirit? inta mi ta puntrabo bota Are you ready for the Holy Spirit Espírito impart Santo on you? para impartir em bo Are you vida. ready to fan into flames what is dormant in you? Bota clapa uai acende na candela lo que está dormindo em bo. So in that case, I'm going to call you to come to the altar as quick De as you caso can. aqui, mi ta bisabo bini altar mais rápido que bo por. Right? I want to make good use of the time. Glory to Diga assim, God. bom uso de tempo. Let's be quick about this. Let's have some worship, ministering to everybody. Come to the Van altar. ministrar, van adorar, bem altar. Come to the altar. And when you come, open yourself up for the Holy Spirit. E ora bo bem, abre bo mesmo para o Espírito de Deus. Hallelujah. Praise the Lord. Glória a Deus. Praise the Lord. Praise the Lord. This is a very important time. Esse aqui é um momento hope And importante. this is just an appetizer of what's going to happen in this weekend. E esse aqui está diz aperitivo de lo que vai passar o weekend aqui, Shona. And again, E dia mais, impartation impartição, is not magic. não está mágico. It is spiritual transference. É uma transferência espiritual. Bem mais the dilante. Spirit of God. Eu ainda não para trás. Amen. Espírito de Deus. Open yourself up. Abre bom mês. Be expectant. Seja gente que está Understand how espera. God uses impartation to bless you. Compreender com Deus está usa é impartição para bendicionar a vida. Why are you here? Do you want something new Para or que you eu want botar more? aqui porque algo novo of boquear mais. Or maybe there is a gift. Portar-te dom. Or maybe gifts Portar-te dom não. that are dormant Que está dormir. and you are here E botar aqui não. asking God to fan it back into flames. Puntrando Deus para waye back e acender na candela. Before going any place further, Prometo vai em outro passo mais adiante. we need to rebuke every form Yes. of timidity, insecurity, shame, Nós temos- opinions of people and that kind of thing. Nós temos que repreender toda sorte de timidez, toda sorte de inseguridade, toda sorte de vergüenza, opinião de gente. opinião de gente We need to crítica. do that. Nós temos que fazer isso aí. Amen. Em nome de Jesus. Are you ready this morning? Bota claramente. Nothing can happen
Nothing can happen. Nada por Yes. pasa. Suave. Nada Nothing por will pasa happen unless you have faith, se abo não tem unless fé. you have the humility. Se abo não tem humildade. Hopefully, you are here acknowledging that there is a problem. Me te espera que bota parar aqui não reconhecendo que epa, tem problema caminho. I have gifts and I allow them to go dormant. Me tem dom não, pero ma permiti pa nang mene vai dormir. Or maybe you're here, you say, no, I want something new, something Portava fresh. aqui não, I bota want bisa more. no. Me tem, pero me que mais. Me que algo novo, algo precioso, mais. All of that is good. Tu receita também tá bom. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Father God, we thank you this morning. Tata Deus, nós está agradecido We worship you. Nós está We adorado, Senhor. magnify you. Nós está magnificado We o nome thank de you for your Deus. goodness. Nós está agradecido por bondade, Holy Tata. Spirit, Holy Spirit, Espírito Santo, Espírito Santo. come and fill this altar with your Vem presence. e llena o altar aqui com Manifest presença. yourself Manifestado in a mesmo. mighty and powerful way. Tem moda Touch poderoso. everyone right now. Touch toca cada everyone. cada Vai. Stir up their hearts. Stir up their hearts. Guaya ng coração, guaya ng coração. In Jesus' name. Em nome de Jesus. There's this song by Anointing Fall on Me. Anointing fall on me. Jesus. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Once again. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. The Bible shows us that the anointing destroys the yoke of the Bíblia está enemy. mostrando-nos que a unção está quebra o With jugo your do hearts inimigo. open and your hands lifted up, Cubo coração abrido, manang den laira. we come against the yoke of timidity. Nós está bem contra o jugo de timidez. We come against the yoke of insecurity. Nós está bem contra o jugo de inseguridade. What is a yoke? A yoke is a hindrance. Kiko está jugo? Jugo está algo que está It is a estrobado. weight over you. É peso que está And it ribabo. limits your move. É limitado a mover. It limits you to move at the speed of God. É limitado a mover riba a velocidade que Deus quer para mover. Amen? Amém? It can be fear. É porta medo. It can be all kinds of things. É porta todo tipo de And that's why coisa. we are E tá trusting the Holy Spirit E tá pensando nós está confia Espírito de with Deus. your faith and your openness of heart Com boa fé e bom coração abrir for Him to destroy timidity from you, para destruir tua timidez fé bobida. insecurity from Tua you, inseguridade de bobida. every form of shame in Jesus' Tua name, forma de vergüenza em nome de Jesus. every opinion that has affected your ministry, Tua opinião que pode afetar o ministério. every critic that has affected your ministry, Tua crítica que afetar o we come ministério. against it Nós está bem contra je. by the anointing of the Holy Ghost. Dor de unção e poder de We Espírito de command it Deus. to be destroyed right Nós está now. comandando para guarda
destruir a wo. Come against every opposition from the culture. Nós também contra tur oposição de cultura, Any internal doubt. tur duda interno, Any fear choking the fire that is in you. tur miedo kuta hoga e candela inang We kutindenbo. come against it in Jesus' Nós name. também contra je em nome de Jesus' Jesus. name, in Jesus' Em nome name. de Jesus, em nome de Jesus. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing, fall on me. Once again, anointing. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing, fall on me. Now, Awo, in 2 Timothy 1 verse 7, den 2 Timoteo 1 versículo 7, the Apostle Paul said God did not give us a spirit of fear, apóstol Paulo também diz, Deus não aduna-nos espírito de temor, de medo, which causes timidity, kuta insecurity, causa and timidade, all those things that we inseguridade, already e broke. ture costam com nossa quebra com nancaba. He says instead He has given you power. Eta bisa, em vez de sei, ela nabo poder, He has given you love, ela donabo amor, and He has given you discipline. e ela donabo disciplina. In other translations, sound mind. Den outra tradução, eta bisa mente sano. So instead of fear, Então, em vez de medo, He is going to impart in you right now something good. agora que vai impartir algo bom dembo. Power. What does power mean? Poder, kiko que men poder? Power means ability. Poder que men habilidade. It means baptism of the Holy É Ghost. que men bautizo de Espírito de Deus. Amen. Amém. It is the dunamis of God. Este dunamis de Deus. It is the dynamic power of God. Este poder dinâmico de Deus. And He says also, I'm giving you love. E esta pisa também me donabo amor. This is the unconditional love of God. Essa que te amor incondicional de Deus. This unconditional love of God gives you the right motives. E amor incondicional de Deus te donabo é motivo não correto. It helps you to make good decisions. E te ajudava a tomar boa decisão não. Amen. Amém. It's very important Esta hope that our importante. decisions are based on His love. Que nós decisões de passar para seu amor. So you are given power Então agora que te guardo na bom poder. and also this kind of love. E também seu tipo de amor. Amen. Amém. This love makes you a servant leader. E amor de Deus está se vira líder que te serve. You don't think of yourself so much, but you E ora start você não thinking of others. pensa riba você tanto mais, pero você começa a pensar riba outro não. Amen. Amém. Then He says, I've given you also discipline E ela pensa mas do nabo também disciplina. or a sound mind. What does that mean? Mente sano, que sei que men? It means that you are focused now. É que men com a boba tá enfocar. You are no longer distracted by all kinds of things. Bom, não te guardo distrair para tu sorte cosmas. Whatever His will is, you say yes to it. Caminha sua vontade a bota bisa sim. You say no to fear and yes to the Bota will of bisa God. não na medo e sim a vontade de Deus. Amen. Amém. His discipline in you keeps you constant, Su disciplina de bota aguantabo persona keeps you consistente. moving forward. Está assim como bota sigue move vai dilante. So instead of timidity, Então, em vez de timidez, shame, vergüenza, what people have to think about me and que say about cuende me, tindi pensa e bisa de mim, He's putting in power. eta pone dembo poder. He's putting in you love, Eta pone dembo amor. and He's putting in you discipline. E eta pone disciplina dembo. Are you ready to receive that? Bota claro para receber essa que We will menta. pray, and the Holy Spirit will come. Espírito Santo, mes lo bini. We will pray, and He will come. Nos lo ora e lo bini. And remember, it is a spiritual transference. E corda é uma transferência You espiritual. cannot see it. Abo no tamire. Sometimes you can't even feel it. Timbiabo no poni sentir. Suddenly, it is there. De repente, é te. And it is a gift. Ado é um dom. It is God's gift to Eta you.
dom de Dios pa And kubo. remember, that gift Corda e dom é is to be used for the benefit of tawardo others. usar para benefício de outro nang. Father, in the name of Jesus, Tata right em now, nome de Jesus Cristo. fan the flames. Waye candela. Stir up again Waye candela de that novo. which is dormant in Jesus' name. Lage lanta Holy back. Spirit, Lo que te drumide em nome de We Jesus. pray for power. Espírito Santo nos dá We hora para pray for poder. love. Nos dá hora para We amor. pray for Nos discipline. dá hora para disciplina. Right now, Awo. Holy Spirit, Espírito de Deus. manifest yourself Manifestamos mes. powerfully in this place. Poderosamente de casa aqui. Manifest yourself in power. Manifestamos mes de poder. Manifest yourself in fire. Manifestamos mes de candela. Aleluya. Manifest yourself in life in abundance. Manifestamos mes de vida de abundancia. In Jesus' name, Em nome de I Jesus. pray for ability. Vida hora para habilidade. Ability to function Habilidade para in funcionar. the will of God. Tenha vontade de In Deus. the will of Em God. nome de Jesus. Power. Poder. Be filled. Sea llenar. Be filled. Sea llenar. Be filled. Sea llenar. Be filled. Sea llenar. Like never before. Mane nunca Be filled. Be promete. filled. Be Sea filled. llenar. Sea Be llenar. filled. Be filled. Sea llenar. Be Aleluya. Aleluya. Thank Fire. you, Jesus. Candela. Fire. Candela. Fire. Candela. Holy Ghost. Espírito de Deus. Fire. Candela. Jesus. Aleluya. Jesus. Aleluya. More. Más. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of Holy Ghost, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. anointing fall on me. Anointing fall on Más, me. más. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Thank you, Lord, for more. Anointing fall on me. Thank you, Jesus. Holy Spirit, Espíritu Santo, keep moving, sigue move, keep touching, sigue toca, keep filling, sigue llena, keep fanning the fire. sigue avivar candela. Again, stir up the fire again. E candela viaja más. He is still here and he wants to go to a next level. Está aqui e quer para vai outro nível. But are you ready for the next level? Classe para outro nível. Amen. Amém. The enemy is not going to just let you go home filled. Inimigo não quer dizer para bobai casa. He will keep attacking you in your mind Ele atacava de momento and in your heart. e de meu coração. But you have to resist. Pero eu tenho que resistir. Resist him and he will flee. E ele corre vai. I also receive Me tá recebi that the Holy Spirit of God com o Espírito de Deus wants to heal pain in the hearts. quer sanar dolor do coração. Some people here have hurts, Gente aqui não tem dolor and no the Holy Spirit wants to heal your hurts. E Espírito Santo quer sanar o dolor. He wants to strengthen you, E quer fortalecer-vos. fortalecer-vos. Amen. Sometimes He doesn't take us away from the situation. Tem hora e não está destacado fora de situação. He leaves us there, but then He strengthens us. E talaga nos de situação, pero está dando nos força In de Jesus' name. Em nome de Receive Jesus. this morning. Recebi a Keep emenda. receiving this morning. Sigue recebi a emenda. Anointing, fall on me. Anointing fall on me.
Reprende todo dolor de pasado, todo dolor reciente. Y te agradecemos por un comienzo nuevo. Un comienzo nuevo. Espíritu de Dios. Un día más acende candela. Un día más toca. Un día más move. Conforme na fé. Conforme na abrir de coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Yes, 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 yes. Holy Spirit, fill. Fill, 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 fill. Holy Spirit, fill. Fill, Holy Spirit. More, 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 more. Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Fall on me. According to your faith you shall receive. Segundo fe lo vou receber. Hallelujah. Thank you. More. More. More, 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 more. More, Jesus. More, 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 more. Are you thirsty? Are you hungry? Are you hungering? He is here. He is here. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Más. Más. Refresh, refresh. Touch. A new beginning, a new beginning. Comienzo novo. Touch. God is giving you a new beginning. Deus está dando um comienzo novo. You should have been gone, Entre volume será baicaba. but the Lord spared your life. Pero o Senhor aguanta a vida. And He wants to impart in you E quer impartir em bo. things, Cosnan, spiritual things, cosnan espiritual. so you can be of benefit. Pa assim na abo porta de those around benefício. Pa esnan rondo dibo. I want you to pray this prayer with Me me. quer para Say with ora me, está aqui. Jesus, Diz a Jesus. and maybe your whole family here also if they want to. Se esnan rondo Say quer with me, também. Jesus, Jesus. and everybody else Tu rende that também. wants to dedicate Que their quer lives to dedicar a Jesus. vida na Jesus. Pray with me. Say, Ora como diz a Jesus, Jesus. I repent Me te arrependi. for I'm a sinner. Passou me tá pecador. But today, Awe, I surrender my life me te entregar minha vida completely to you. completamente na boa. The same way E mesma you maneira, surrendered your life at the cross que for me. também entregava a vida na cruz. That's the way De forma I aqui, surrender my life me te entregar minha vida to you. na abo. Here I am, Jesus. Atame aqui, Wash me of Jesus. my sins Lavar-me de minha pecanas and accept me in your kingdom e aceitar-me de by reino. writing my name in the book of life. Dor de escrever meu nome na boca de vida. And from today on, Jesus, E de agora aqui em my adelante, life is Jesus, only yours. minha vida está de você. No one else. De nenhum I rende mais. dedicate my life to you. Me te dedicar minha I vida na surrender boa. my life to Me you. te rende minha vida na Only boa. you. E na abo sou. Jesus, Jesus. teach me your ways Enseñar-me o and I will walk in caminho them. e a me locana de And Lord, I open myself up E Senhor, me dá abre me mês. to receive all the gifts Para me receber tudo that you have predestined for me. que vai destinar para mim. I receive you Me dá receber and I receive the plan that you have for my life. E me dá receber o plano que botem para minha In the vida. name of Em Jesus. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. 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 Give God a big applause. Dê a Hallelujah. Deus aplauso. Praise the Lord. Praise the Lord. Deus tem plano com a vida, não sem conversar. Amen. There's a lot of decisions you have to make. Tem roubo Because decisão God que botem wants to do a quase. great and mighty work in you. Pero Deus quer fazer trabalho grande e poderoso de bom. But there are decisions you have to make. Pero tem decisão que botem que toma. The Lord says, love me above all things. Senhor da bisabo, estimar-me de baturcos. And when you do that, E ora borrasse assim. you will see doors open up for Bota vai you. mira a porta na abre, pabo. What I have for you, eyes have not seen, Pabo, ears have not heard, ouído não and escutei. imagination, your Nem imagination bom mesmo has not been imaginação. able to conceive these Não por things. conceber. I will give you joy and I will satisfy you. Lo minabo gozo e satisfacebo.
In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Decisions, I hear. I keep hearing Decisiona, me decisions. está que da escucha, decisiona. In Jesus' name, be touched. Sea tocar. Be touched. In Jesus' name. Em nome de Jesus' Jesus. name. In Jesus' name. In Jesus' name. Follow me, anointing. Padre, la buena obra que empezaste, que siga, Padre, que sea completa, Padre, en el nombre de Jesús, para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre. El enemigo trató, pero no lo logró y no lo va a lograr, porque ella está bajo la sangre de Cristo, y bajo el sangre nadie puede penetrar, nada puede penetrar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Yes. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Giovanni, can you stand up, please? The escucha ko, porque di na parina, doesn't matter. Me escucha ko, ne obi di nos ko kanakaya nos ta street smart, tá? Nos ko nos se kaya, mas ne kaya hala nos aqui ko daqui ko acaba. Pero Deus te bisa me que asibo reino smart. Reino smart. Se coisas que não sabe caia é que cambiei assim o smart, inteligente de coisas de reino. Amém? Então, caminha botar aí na mesa, me dá bem ora para em nome de Jesus. Senhor Deus, imparti de Giovanni o que pode mostrar-me aqui, não, Senhor. E Senhor Deus, este diz ponto de contato, pero abo, sa turcos, bawak turcos. Bote desejo, Senhor Deus, de llenarle a sabiduria de reino, discernimento de reino, vista para cosas de reino. E Senhor, tem gente na rondô de que mester de ajuda, e na mester bom ajuda. E Senhor Deus, vai posicionar, vai preparar, vai lagar cana, intercaminho de que para chegar até aqui não. Meu Senhor, e já que não, tem coisa grande para que usar. E Senhor Deus, não para nada outro de gente, pero puramente para meio do Espírito Santo. Abre seu entendimento espiritual. Laga amor para peculiar e especial. E laga busca dibo, e laga ganha dibo, laga recebe dibo. E Senhor, abre sua onda espiritual. Pewak, Senhor Deus. Maneira profeta que ora para seu servidor wak. Assim imita ora para sua onda abre e pewak. Lo que você quer pewak. E com entendimento de lo que está wak também. Tata em nome de Jesus. E já orcaba. Mita ora, meu Senhor Deus. Pesang, o você vai usar, Senhor Deus, o tem oro bendicionar. Em nome de Jesus. Danke, Senhor Deus. Senhor Deus, piarte donan. Tempo oro ponicaba. E mita ora que não pan. Donan novo. Donan fresco, meu Senhor Deus. Asset, meu Senhor, para o reino de Deus. Bo chamada está mais allá, diz GSC. Bo chamada está mais allá. Está para a igreja não local. Está para o reino de sua plenitude. Bo tem uma inteligência, bo tem dom, bo tem algo de bom. Deus apone. E no momento aqui, Senhor Deus, dori imponeman. E de acordo com tu rende, Senhor, laga candela o que activar. Activar o que está dormindo e impartir em novo, meu Senhor. Aô. Quita timidez, quita inseguridade, quita tudo coisa que não saca a fogo, Senhor Deus. Nós ora para amor, nós ora para poder, e nós ora para disciplina, sano juízo, em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Inimigo apurva strova bosso de tua maneira
Pero el tiempo llega para lo que ahora depositar. Él aquel que las trova el depósito del tiempo. Pero cada día estaba en mi día exacto de Dios. ¿No puedo comprender hoy? Y por un tiempo manejo, vos anda ahora llamar. Y vos anda sacaba, vos ya empieza a ahora poner, ya acaba ahora pronunciar o vos tarea. Vos anda una llamada para sacudir a ruba. Amém? O plano que o nosso Pai diz, tem que agora executar. Tata de momento aqui. Para medo de bom chão, não habilidade de gente, nada outro mais que puro bom chão. Senhor Deus, arruba para Cristo. Arruba para Cristo. E o que o inimigo quer é destroçar, está net ela ativar. Mesma coisa com Jesus. Ela quer que ela acabe com Jesus de cruz de Calvário. Pero tú lo que la haces está puro activación. Activación. Pensé, ese momento aquí. Señor Dios, como pareja, como familia, me te declara y decreta que no lo mueve de manera candela arriba hoy. Tata. Y Señor Dios, hablo usa para preparar otro lanta otro treina otro para bay, mi Señor Dios, y el evangelio en cada esquina del país aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Foral é geração nova aqui. Foral é geração nova aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Danke, Senhor. Danke, Senhor. Thank you, Jesus. Eric, mira. Thank you, Jesus. Então, diz aqui. Tá mi mês. Tá mi mês a chamado. Tá mi mês a motivado. Tá mi mês a stir up o coração. Para sobre estar receptivo na mim. E coisa lo vai de uma forma acelerada. Vai querer que tua coisa vai perder? Não. Para um tempo, maneira aqui. Lobo mira. Está mi mês, Senhor, tu bobe bisa. Está mi mês. Está mi mês assim, mi mês los horas pabo. Não tenha medo, lobo não tem falta de nada. Nada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Roman, tem opi mas aqui um appetizer. A noite tem mais. Tonight there is more. Anointing fall on me. Fire. Anointing Fresh fall fire. on me. Fresh fire. In Jesus' name. Anointing Fresh fire. fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall. Tonight there will be more. A noite lo tem mais. We're going to be talking about, Lord, pour it. Nós vai estar papeando de Senhor derramar. It means that God wants to pour it. Esse aí que que Deus quer baixar e que derramar. We saw that there is a Greek word for diarrhea that's being used to, release Nós spiritual giftings. que tem palavra hebreu que tabisa diario, griego, que tabisa diario e esse aí tá maneira baixamento. Amen. E And I don't Deus know quer about you. baixa. I'm interested in that. A mim não sadibo, pero I a mim want tá that. I need that. interessada em esse aí, me Amen. mester de je. In Jesus' name. Em nome de Jesus' Jesus. name. Em nome de So we're going to Jesus. close the service. Nós My vai ser wife wants to say something. Nós vai ser serviço. Me casar quer bisa algo. Me diz que bisa você aqui. I just want to say this to you. Entonar em Be in espírito. tuned in the spirit. Entonar em espírito. Be in tuned in the Para spirit. sobra bono por nenga é presença do Espírito You Santo. cannot deny the Etei. presence of the Holy Spirit. It is Etei. here. Nós temos que entonar. We have to just align Este é ourselves. momento para nós buladem. This is the time for us to jump Para nós in. buladem é pool Jump de into the Bethesda. pool. Nós temos que bular. Yes, at E Bethesda, receber. there is a pool that's been
it speaks of a pool. So we need to be willing to jump into the Dispuesto e pool. clapa bulading. Yes, available for it. É coisa que não tem que ver com Deus. This has nothing to do with God. Pastor, Deus está clapa bocaba para Because donar God is ready becaba. for you long ago. As a matter of fact, 2000 anos pasala duna não estancaba. More than 2,000 years ago, you already made all of these things available. Nós recebemos turcos caba, ela We põe tudo receive dispuesto. every blessing that we need. Essa que tem que ver com escorrência de nós. This now has to do with us, a choice that we have to make. E coisa me bisabo. And one thing I want to tell you, Por não por servir dos Deus. and you can never serve two masters. A bota bula den é pool com Deus e servir Deus. You either jump into the pool that God has prepared for you, A bota queda den é pool de mundo e servir mundo. or you stay in the pool of the world or whatever. Então escorrência. It is a choice. Eta Deus promete. It is God first. E é sacrifício. And of course, there is sacrifice. Me não vai para aqui não bisabo que não sacrifício. I'm not going to stand here and say it's not a sacrifice. Chispa me ayabo para bem Just assim. for you to get you. Mas é No. coisa que nota esse. What we do here has nothing to do with É that. coisa que escorrência de nós. This is a choice that you make. Botim de gana só com Deus. All you have to do, you only have to gain. You only will gain out of this. Ganache só botim. Yes, there is only gain in Com the Lord. Deus não tem perdida. You can never lose in the Lord. Me não há nunca ende bem bisa, mas servir Deus ando uma perde coisa. I never heard of somebody that came to us saying, I served the Lord and I lost. Job a perde turcos, Job in Job lost everything, pero lá é double. but he regained twice as much. at the Ora que end. ela bisa, mas quer me conhecer para or me saquem botar. He says, I heard of you, but now I know you. When he said that, Ela é turcos double back. that is when afterwards he got twice as Tem much. e caminho de Deus não tem perdida. In the ways of the Lord, there is no loss. Mundo tá duche. The world is douchey. Yen de cos duche, There's a lot of nice things in there, pero não tá beneficioso. but it's not beneficial. Não tá turcos que tá mostra bom tá bom. Not everything that looks good, tastes good, Bible tá is bisa. good. The Bible says. Eta do nabo é chance para escolher vida ou morto. You are given an opportunity to choose between life and death. Dus é So escorrência. it's a choice. É choice. Yes. É hábito decidir. It is, you decide. Pastor Deus está decidir para nos caba. Because God already made it happen for us. GSC. GSCC, Eta nos tempo com Deus. this is our time with God. Pula adem. Jump into the pool. Bo não tem nada de You perder. have nothing to lose. Ba por ver suficiente e a fona bomes caba e bosa que did In the not world, work. we tried all kinds of things, and it should be enough. A hoja assim é com Deus. Now, let's jump into the kingdom E of me God. dá segurado 100%. And I can assure you Que bolo não perde nada com that you Cristo. will lose Gana nothing. só You lobo will gana. only win. Bolo gana ribe mundo aqui You will win here on earth, e bolo gana ora nos vai com ele. and you will also win when we go to Tur be with caminho Him. da ganache botin. Everywhere you will only have gain with the Lord. No laga e inimigo distraído. Don't let the enemy distract you. No laga costan temporário garabo. Don't let the temporary Bible tá bisa distract you. turcos lo passa vai. The Bible says everything will pass É away. único costa Cristo. The only thing that remains behind, which is worthy, is Christ. E nós não nem tem guarda para mundo caba para nós sair. And we don't have to wait for the world to end to know that. Quanto gente, família, conhecidos não adera How many of our loved ones did we bury ku atrasina duro para ópicos. that worked so hard for the things of this world, Pero ora na drente kahi, não bora vai com nada. but when they went into the grave, they couldn't take any of those things. Turco sa queda atrás. Everything remained behind. Itimbia hasta peyunang malgastanan. Sometimes even for the children A to fenieto ng malgasta tubo abuse trabaho it, duro. or even the grandchildren. Eta queda atrás, bono pa vai con e. You cannot take it with you. It stays behind. Que me na we meinta. So this morning, Busca Cristo su reino y su seek justicia ye pro first the mí. kingdom of God Y tur, and its righteousness. turcos, ora Dios visa turta, Lo And everything- bini, corriendo botrás, pa aña di Everything will dura. come and overtake you. Bono tinko ni Everything else. pidiation. You didn't even have to Eta ask for vai it. bing dimes. It will come to you. Bing e weekend aqui. Come this morning. Sacrificado.
sacrifice. Come, Busca de Cristo. seek the Lord Pula den and pool. jump into the pool. Caminho da Cristo lo tem costam pabo. Where Amém? God has something good for Deus you. bendicionado. God bless you. Nós te May God bless estimamos. you, protect you, Nós te estimamos e We nós love all estamos of muito orgulhosos de vós. and we are very proud of this church. Amen. In Jesus' Nos name. líder está tremendo. Our Deus leaders bendicionar vós. are great. God bless Nos- all of you. Nosso rumano está tremendo. Deus bendicionar vós. Remember, we have snacks and drinks in the back at the comedor. So you are invited to be part of that. Nós temos pastel de croquete que sairão para trás. All gluten free. E vós suporta parte de sei. Ok? Deus